this case study is all about. Okay, so what they are trying to tell us, and what problems are they facing, what kind of solution are they expecting. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే కొన్ని పాయింట్స్ రూపంలో రాయండి. ఓకే, పాయింట్స్ రూపంలో రాసిన తర్వాత దీనికి మనం ఒక BRD-SRS ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది we will see together. We will see next. First of all, understanding the case study. And any business analyst role, irrespective of the domain I'm talking about, irrespective whether it will be in healthcare or something like, there are few parameters, there are few points we have to consider. One is about understanding the business case. అది ఫస్ట్ లో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. దాని ప్రాక్టికల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇక్కడి నుంచి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఏవైతే సెషన్స్ జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా కొంత హోంవర్క్ బేసిస్ లో ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, I'll tell you few things which I'll tell you to provide you as a homework and all that. సో మీరు కొంత వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది మేబీ ఒక 1 day 2 days టైం ఇస్తాము. 2 days తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్ ఫౌండ్ సో ఫార్ అండ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. దానివల్ల ఏంటంటే ఏమవుతుందంటే ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను బిజినెస్ అనలిస్ట్ హెల్త్ కేర్లో వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను, మీరు అన్నారు అన్నమాట. బట్ to be honest with you, you might be good at healthcare process, but you may not be good at the role of a BA because you are not into that anymore. But you want to enter into the field. You practical గా ఒకటి ఆలోచిద్దాం. ఖచ్చితంగా మీరు కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ముందుకెళ్ళాలి, అంతే కదా. There is no other way, right? You have to put some experience in reality if you are talking about, right? Let's speak about the reality. True reality here. Let's speak the reality so that you have to put some experience. Unless until if you are not putting some experience in your CV at all, people will not consider you. That's an open fact. So once you are putting some experience and all, at the time of preparing your CV or at the time of preparing your resume and all that, before you are going for a market and before someone is calling you for an interview and all that, so before that at least a 10 to 20% of practical exposure is needed for you. That hands-on experience is required. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుందంటే ఎవరికైనా జనరలైజ్డ్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, నేను ప్రాజెక్ట్ మీద పనిచేయలేదు, ఓకే, నా క్లయింట్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. సరే, డాక్యుమెంట్ ఏదో చూపించి మీరు నాకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది చేశారు, దాన్ని ప్రాజెక్ట్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గా నన్ను ఎలా నేను కౌంట్ చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దాన్ని ఎలా నేను కౌంట్ చేసుకోవాలి? ఇక్కడ ఫ్యూ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్. Acquiring knowledge, acquiring experience, as far as the business analyst role is concerned, have few ways. First and foremost thing is you have to be a good reader in terms of technical white papers is concerned. Technical white papers relating to healthcare, BA and all that. You have to study. దానికి ఒక separate parameter అంటూ ఏం లేదు. Technical white papers on different context. Okay, you have to study. That is the only way. See, unless until you are not practicing, you don't get it. Adi universal truth. So you have to practice. This is one way of acquiring knowledge. ఏంటండి ఒక డాక్యుమెంట్ చదవడం వల్ల నాకేం వస్తుందంటే, డాక్యుమెంట్ హ్యాస్ బీన్ రిటన్ బై సమ్వన్. ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పేది కూడా కోర్స్కి సంబంధించింది కాదండి, జనరల్ డిస్కషన్ మాట్లాడుతున్నాను. బికాస్ ప్రాబబ్లీ మీకు ఏమైనా మధ్యలో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఈ కెరీర్ విషయంలో ఏమైనా ఉంటే ఇవన్నీ కూడా దీంతో మీకు క్లియర్ అవుతాయి. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ టు యూ యాజ్ వెల్ బిఫోర్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ దిస్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏమొస్తుందంటే, డాక్యుమెంట్ చదివితే నాకే వస్తుంది. టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ కొన్ని వందలు ఉన్నాయండి, డాక్యుమెంట్ చదివితే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది రేపు పొద్దున్న నాకేం అర్థం అవుతుంది? మేబీ దిస్ మైట్ బి యువర్ క్వశ్చన్. First thing is, this document is not being prepared by you, with this fact. Right. This document is being published by some person at some place. Okay, but every technical white paper whoever has submitted will have a definitely ఒక objective behind that. అంటే ఒక perception తీసుకుని దాని మీదే ఆ పేపర్ ఉంటుంది. అంటే ఏదో ఒక పాయింట్ తీసుకుని ఆ పాయింట్ మీద టెక్నికల్ వైట్ పేపర్ ఎవరైనా పేపర్ పబ్లిష్ చేసినా, ఏం చేసినా, జర్నల్ ఇచ్చినా, ఆర్టికల్ రాసినా ఒక పాయింట్ బేస్ చేసుకునే రాస్తారు, అంతే కదా. ఇది పాయింట్. దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఫర్ దట్ రీజన్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ద ఆర్టికల్. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1.
ఆర్టికల్ చదివితే సరిపోతుందా? బికాస్ నాకు అంత రికగ్నైజేషన్ పవర్ లేదండి, అంత గుర్తుపెట్టుకునే అంత మనస్తత్వం అది కాదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ? రైట్ దెమ్, డూ ఓన్లీ. అంటే మైట్ బి సంథింగ్ హార్డ్ maybe to do, but in practice if you do it you get very good knowledge. This is what practically I'm saying. You can't see anywhere in the books and all that. This is out of practical experience, what I have been uh, what I have gained. That's what I'm sharing with some people, right? Like you kind of people, aspirants. Second thing, article consists of maybe ఒక 6 పేజీలు 7 పేజీలు ఉందనుకుందాం ఒక ఆర్టికల్, ఒక టెక్నికల్. Try to understand, try to confine this article in one page. నేనేమన్నానంటే రేపు పొద్దున మీరు ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు, ఒక ప్రొఫెసర్ ఎంబీఏ థీసిస్ గురించి మాట్లాడు. ప్రొఫెసర్ ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎంబీఏ ప్రాసెస్ లో, పీజీలో ప్రాసెస్ ఇచ్చాడంటే 7 పేజీలు ఉందమ్మా. ఓకే, నేను ఒక పేజీని 7 పేజీలు రాయమని చెప్పలే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక పేజీ నేను 7 పేజీలు రాయమని చెప్పలే. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే మనకు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది, మన ఎగ్జామ్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. ఒక పేపర్ని 7 పేజీలు రాయమంటే మనకు తెలిసిన సినిమా స్టోరీలు అన్నీ రాసేస్తాం. ఇది మనకు ఓల్డ్ ట్రెడిషన్, ఫస్ట్ నుంచి మనకున్న అలవాటు. తెలిసింది తెలియంది ఏదో ఒకటి రాసి ముందు నుంచి వెనక నుంచి ముందు తిప్పి 7 పేజీలు రాసేస్తాం. ఇది మన కాలేజ్ రోజుల నుంచి మనకు అలవాటు అయిన పద్ధతి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్వాలిఫికేషన్ వి బిలాంగ్స్. కానీ ఇక్కడ నేనేమంటున్నానంటే ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ రివర్స్. In spite of one page, I'm not asking you to write 7 pages. I'm asking you, whatever the pages, number of pages we have, whether it is 4 pages or 8 pages or something, try to confine it to one page. నాకు ఒక పేజీలో రాసి పెట్టి చాలు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఆ 6 పేజీలు ఉంటే 6 పేజీలు, 4 పేజెస్ ఉంటే 4 పేజెస్, యూ స్టడీ 3 to 4 times. రైట్. 3 to 4 times అంటే కొన్ని పాయింట్స్ అర్థం అవుతాయి, కొన్ని పాయింట్స్ అర్థం కాదు. కొంతవరకు వచ్చేసరికి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మీ కాన్సన్ట్రేషన్ బక్కబోతుంది. మళ్ళీ తర్వాత కూర్చుంటారు, మళ్ళీ కాసేపు తర్వాత మళ్ళీ చదువుతారు. సో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, మీకు తెలియకుండా అన్నోటిసింగ్లీ యు ఆర్ రీడింగ్ దట్ ఆర్టికల్ అట్లీస్ట్ 3 to 4 times. చదవడం వల్ల ఫస్ట్ థింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఒకే ఆర్టికల్ 4 సార్లు 5 సార్లు చదవడం వల్ల మీకు అన్నోయింగ్లీ కొన్ని పాయింట్స్ మీ మైండ్ లో రిజిస్టర్ అయిపోతాయి. అది మీరు అవునన్నా కాదనుకున్నా, మీకు గుర్తుండిపోయినా ఆటోమేటిక్ గా మీకు అవి గుర్తుకొచ్చేస్తాయి. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఎ రెగ్యులరైజ్ ప్రాసెస్. ఇది మనం బట్టి కొట్టే విధానంలో కూడా దిస్ ఈస్ హౌ వి ఫాలో, యూస్ టు హ్యావ్ బై హార్ట్ ఫాలో. ఇదే ప్రొసీజర్ జనరల్ గా ఫాలో అయ్యేవాడు. బట్ డోంట్ ఫాలో బ్లైండ్లీ. Try to read 4 to 5 times so that some part of this article you'll understand. మీ మైండ్ లో వెళ్ళిపోతుంది. రైట్ డౌన్ ఫ్యూ పాయింట్స్ విచ్ హీఈస్ ట్రైయింగ్ టు సే. ఓకే, ఆ ఆర్టికల్లో ఏముంది, వాడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు, ఏం చెప్పాడు, ఏ ప్రాబ్లమ్ ని వాడు ఐడెంటిఫై చేశాడు, దానికి ఏ సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఓకే, దాన్ని ఒక 1 page ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ లో రాయండి. ఇది ఒక ప్రాక్టీస్, ఎక్వైరింగ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ కి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. అంటే నాకెవరు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టీచర్స్ అండ్ ఆల్ దట్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సోర్స్. ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ ఓన్లీ ఇంటర్నెట్. ఐ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ ఉంది, ల్యాప్టాప్ ఉంది, ఒక డెస్క్టాప్ ఉందండి, ఇంకంతకు మించి నా దగ్గర ఏమీ లేవు. కానీ 3 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాను. నాకు 3 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ కున్న నాలెడ్జ్ ని షేర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, ఇంక్లూడింగ్ us. We share our thoughts but not for the full extent. ఆ క్లాసుల వరకే పరిమితం. తర్వాత అంతా మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ గా దాన్ని ఎవరైనా చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో జనరల్ గా అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆర్ అవర్ రోల్ విల్ బి 30 to 40%. 60% మీదే ఉంటుంది, ఎవరైనా స్టూడెంట్ ఇదే పద్ధతి. సో ఇది ఒక ప్రాసెస్. రెండో ప్రాసెస్ ఏంటంటే, there are some websites, there are some social networking websites, I think మీరు ఫాలో అయ్యి ఉండొచ్చు, అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు someone can post question wherein for the same question around 10-15 people will respond. అది ఆ క్వశ్చన్ బట్టి, ఎవరికి తెలుస్తున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఆన్సర్స్ చెప్తారు. ఇట్లాంటి వెబ్సైట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ సైట్స్ ఉంటాయి కూడా. మీరు ఆల్రెడీ ఐ థింక్ యూ మైట్ హావ్ కమ్ అక్రాస్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్ వెబ్సైట్స్. Try to refer these knowledge sharing websites as much as possible. ఏమిటండి దీనివల్ల కూడా నాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ 10 మంది 10 రకాలుగా ఇస్తారండి, ఏ ఆన్సర్ని నేను తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ డౌట్ మీకు వచ్చేది, ఎవరికైనా వచ్చే డౌట్.
నేనేమంటానంటే థింక్ దట్ ద క్వశ్చన్ హూ హ్యాస్ రేజ్ దట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ యువర్స్. మీరే ఆ క్వశ్చన్ రేజ్ చేశారు. ఓకే, మీకు ఒక 10 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి. 10 ఆన్సర్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి, దే ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, దే ఆర్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే, వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకుని ఆన్సర్ ఇచ్చారు. వాళ్ళు అందరూ ఒకటే ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ వేరు, బేస్డ్ ఆన్ మై బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇన్ ది సేమ్ వే 10 people have given 10 answers. Read those 10 answers. Okay. Try to understand the kind of difficulties or the challenges which generally people are facing in terms of the business analyst role as part of the question is concerned. As part of the question, try to understand the soul of it. This is one thing in that. Second, దాంట్లో విచ్ ఎవర్ ఇస్ ఆన్సర్ ఈస్ సంథింగ్ కంపాటబుల్ టు యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అండ్ కీప్ ఇట్ విత్ యూ. జస్ట్ రిమైండ్ యువర్ సెల్ఫ్, కీప్ ఇట్ as a reminder. సో వెన్ యూ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూస్, ఎందుకు నేను ఈ ఆన్సర్, ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే, వెన్ యూ గో ఫర్ ఎనీ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ ఎనీవేర్, మేబీ ఫ్యూచర్ టైం, ఒక బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ ఎందుకు రాసామని ఎవరు అడగరండి. ఓకే, ఒక బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ లో ఏముంటాయి, లేదా ఒక ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ లో ఏముంటాయి, ఒక హ్యూమన్ డయాగ్రామ్ ఎందుకు తీసుకున్నాం, ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎవడో అడగలేము. ఓకే, నేను ఎందుకు క్వశ్చన్ అడుగుతానంటే బిఆర్డి డాక్యుమెంట్ ఎందుకు కావాలి, పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, అంటే బిఆర్డి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ రిలేట్ ఎనీథింగ్ దేర్. ఓకే, ఎందుకు రాయాలి? వితౌట్ బిఆర్డి is it not possible to prepare the application? Second question. Third, what practical challenges or the difficulties are you facing when you are preparing BRDs? Understand? Yeah. దీనికి మీకు ఆన్సర్లు ఇంటర్నెట్ లో ఎక్కడో దొరకదు, అవునా కదా? అంటే ఒక బిఆర్డి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలను, కానీ వాట్ డిఫికల్ట్ ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్ ఇన్ బిఆర్డి అంటే నేను ఏ ఆన్సర్ చెప్తాను? నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ చెప్తాను. నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ అంటే ఏంటి, నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది చెప్పగలను. కానీ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కరు అవుతారని నేను రూల్ ఏం లేదు కదా. నాకున్న జియోగ్రఫికల్ కండిషన్, నాకున్న కంపెనీ, నాకున్న రెస్పాన్సిబిలిటీస్, నాకున్న క్లయింట్, నేను ఫేస్ చేసిన క్లయింట్ బట్టి ఛాలెంజెస్ మారుతా ఉంటాయి, అంతే కదా? అండర్స్టూడ్? సో ట్రై టు అక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దీస్ వే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా అడిగినప్పుడు, ఎప్పుడైనా కమ్ అక్రాస్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఆల్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి ర్యాండమ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడైనా ఎవరైనా కనుక క్వశ్చన్స్ అడిగితే, ఇలాంటి వాటికి ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పుకోవడానికి మీ దగ్గర ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్ మీరు విజిట్ చేయడం వల్ల, దిస్ ఈస్ వాట్ ద అడ్వాంటేజ్ యూ గెట్. This is where you get some exposure towards the kind of experience what you have claimed in your resume. Understand? Yeah. రెండు, ఒకటి టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ రెగ్యులర్ గా చదవడం. మీరు ఇంకా అంతగా ఓపిక ఉందనుకుంటే ఉన్నదాన్ని కట్ షార్ట్ చేసి ఒక 1 page లో రాసేయడం, రాయగలగడం. రాయడం అనేది ఈజీ కాదు, 1 page లో రాయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఒక పేజ్ లో 7 పేజీలని లేకపోతే ఒక 4 pages ని 1 page లో కన్ఫైన్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. ఎందుకంటే ఏ పాయింట్ రాయాలి, ఏ పాయింట్ రాయకూడదు, ఏ పాయింట్ కింద ఏ పాయింట్ రాయాలనేది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. అన్లెస్ అంటే ఒక 4 సార్లు చదివితే కానీ డాక్యుమెంట్ మీరు రాయలేదు. దానివల్ల ఏంటంటే రీడింగ్ హ్యాబిట్ పెరుగుతుంది, అదొక అండర్లైన్ కాంపిటెన్సీ. ఒకటి, అండర్స్టాండింగ్ క్యాపబిలిటీస్ పెరుగుతాయి. 2, 3, యాక్చువల్గా వాడి పర్సెప్షన్ ఏ బేసిస్ లో వాడు రాస్తున్నాడు అనేది మీరు చదవగలుగుతారు, మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అర్థం ఎందుకు చేసుకోగలుగుతారంటే క్లయింట్ విల్ బి ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ యూ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ రియల్ టైం వెన్ యూ గోయింగ్ ఫర్ రియల్ టైం. సో అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ అనేది మీరు డెవలప్ చేసుకోగలిగితేనే బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ లో మనం సక్సెస్ అవుతాం. అండర్స్టాండింగ్ నేచర్ ని అన్లెస్ అంటే యూ షుడ్ బి గుడ్ లిసనర్ దాన్ గుడ్ స్పీకర్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ రోల్ ఆఫ్ ది unless until if you are not a good listener, you will miss some valid points which client has told you. You miss or ignore some points which might be useful for the project development when you are trying to provide solution. So దాని కోసం టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ చదవండి. Second thing is about try to read as many knowledge sharing websites as possible. Try to understand the situations. Okay, possible try to remind something, or if you had some idea or interest of writing something on a book, I want try to write it.
అంటే apart from the material, apart from the classes, apart from the technical white papers, apart from the sources which I am providing to you, పక్కన parallel గా మీరు చేయాల్సిన కార్యక్రమం చేయాల్సిన పనులు. Clear, Hema? Yes. Understood? Yep. So this is what you have to do. So ఈ parallel గా చేసుకోండి. దీనికి సంబంధించి నేను కేస్ స్టడీ పంపిస్తాను. నేను చదవండి, దాన్ని ఒక 1 page లో మీరు రాసి రెడీ చేసుకోండి. దాని మీద చేద్దాం, దాని తర్వాత విషయం. ఓకే, వదిలే. And coming to our training, I'll share the screen, Anand. I'll share it. ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు సెషన్, చెప్తాను. Okay. Okay, so coming to our session. Okay, so till at this extent we have completed knowledge areas and all, and we are discussing today about change management. Generally, what is meant by change management? I think you might have heard about this. It is nowhere relating only for BA and all something like that. Change management అనేది ఒక management concept. Change management అంటే ఏంటి? మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ చెప్పండి. So as we develop the application, there would be so many changes. How we manage those changes in the application is called change management. అంటే ఒక అప్లికేషన్ కే సంబంధించి మీరు చేంజెస్ గురించి చెప్తున్నారు. It's not just an application, it would be a project, or it would be a module, or it would be a specific requirement. That is what I'm asking you. So change management in the context of an application are you talking about? అంతే కదా? Yes. కానీ ఇక్కడ నేను అడుగుతుంది చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటో అడిగాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి? బికాస్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. కానీ ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ కాకుండా ఇంకో 2 రకాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద 2 types again. చూడండి, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు గివ్ ద స్క్రీన్ నౌ? Yes. Right? So change managements will be of 3 types. ఇందాక మీరు చెప్పారు చూసారా, ఐటీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా, అప్లికేషన్ అవన్నీ కూడా అవి ఒక ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. అంటే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లో ఒక సెట్ ఈజ్ ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ఐటీకి సంబంధించిందో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ లో ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ చేంజెస్ కి సంబంధించి చదవడానికి ఒకదాన్నే ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని మనం అనకూడదు. ఓకే, change management is a management theorem, management term, right? We use it. అంటే ఎక్కడైతే చేంజెస్ రావడానికి, ఎక్కడైతే చేంజెస్ వస్తాయో, ఎక్కడైతే చేంజెస్ రావడానికి అవకాశం ఉందో, ఎక్కడైతే చేంజెస్ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందో వాటిని మీరు ఎంత ప్లాన్డ్ గా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారని చెప్పడాన్ని మనం చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. అది ఒక అప్లికేషన్ కి సంబంధించే ఉండాలన్న రూల్ ఎక్కడ లేదు. అందుకనే దిస్ స్లైడ్ ఐ వాజ్ హైడెడ్, నౌ ఐ హావ్ షోన్ యూ బిఫోర్. అందుకే సెషన్ ముందు నేను దాన్ని చూపించుకున్నా మీకు ఆపి. దీస్ ఆర్ ద 3 different change managements which you can see in real world. One we call it as a business side, second we call it as IT side, third we call it as organization people side అంటాం. 3 రకాలు. ఒకటి బిజినెస్, 2 ఐటీ, 3 పీపుల్. వాట్ ఈస్ మెant బై ఎ బిజినెస్ సైడ్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్? అంటే ఇందాక ఐటీ చేంజ్ గురించి మీరు చెప్పారు కదా, ఓకే, అలాగే దీని గురించి చెప్పండి. ఫస్ట్ పాయింట్ గురించి చెప్పండి. Business needs, whenever there is a change in the business need. అంటే can you give any example for the first one? They need more they need more features added to the business, business side low. They wanted to do some enhancements to the application. హేమా, మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ మీరు అప్లికేషన్స్ జోలికి వెళ్తున్నారు. బిజినెస్ సైడ్ లో లెట్స్ సే నా బిజినెస్ ని ఇంకా ఏదైనా వేరే అప్రోచ్ లో తీసుకెళ్లాలని అనుకుంటున్నాను. ఐటీ అనేది వదిలేయండి, నేను అడిగేది స్ట్రాటజిక్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. మీరు అప్లికేషన్ అనే పదాన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టండి. మనం అసలు ఐటీ గురించే మాట్లాడుకోవట్లేదు అనుకోండి కాసేపు. ఓకే, మన చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనే పదాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అని when we are discussing on what is meant by business side change management, దాని అర్థం ఏం చెప్తారు మీరు? అంటే మీ పర్సెప్షన్ చెప్పండి.
మీ ఐడియా చెప్పండి. నా ఎందుకంటే దిస్ పర్సెప్షన్ ఇస్ ఏంటంటే బిజినెస్ సైడ్ లో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇఫ్ దే వాంట్. రైట్, దేర్ యు ఆర్. అంటే బిజినెస్ స్ట్రాటజీకి సంబంధించి, అంటే స్ట్రాటజీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ ది బిజినెస్, okay, in order to remove the difficulties in the business, whatever the strategies are you're going to implement, right? So those strategies need to be managed by some group of people. This is what we call it as strategic change management. Okay, బిజినెస్ సైడ్ చేంజెస్ అంటే, బిజినెస్ సైడ్ చేంజెస్ అంటే మనం తీసుకునే స్ట్రాటజీస్ కానివ్వండి, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే టాక్టిక్స్ కానివ్వండి, ఓకే, విచ్ ఇస్ నో వే రిలేటింగ్ టు ఐటీ అప్లికేషన్ ప్లీజ్. ఓకే, దానికి సంబంధం లేదు. ఇది ఇట్స్ ఎ స్ట్రైట్ పాయింట్. అంటే ఒక బిజినెస్ ఉంది మీకు, ఓకే, యు ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ బిజినెస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, wherein you want to build some strategies to promote your product. Okay, a new product you are trying to launch. For example, ఒక soap ఉంది. Soap ni you want to introduce into the market. This is the one of the best soap which exclusively for infants you are trying to build, you are trying to develop. మీరు చేద్దాం అనుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ some of your board members and well wishers have asked you one thing is, already various soaps market lo infants ki there are available, right? And branded good soaps are available. As far as the sales is concerned was good. What is importance of buying your soap? If anybody is asking question, why should I buy, అనే క్వశ్చన్ అడిగితే మీరు ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు అని మిమ్మల్ని అడిగారు. మీరు బిజినెస్ ప్లాన్ అంతా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ పడింది. కరెక్టే కదా? ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగితే నేను ఏ ఆన్సర్ చెప్పాలి? అంటే నా కాస్ట్ తక్కువ అని చెప్పాలా? నా కాస్ట్ తక్కువ అంటే అయితే మీరు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కాదని చెప్తారు వాళ్ళు. ఓకే, ఏం చెప్పాలి? బికాస్ ఏం అడిగినా దానికి ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది. బికాస్ అన్ని ఫీచర్స్ చూసి అవతల కాంపిటేటర్ కూడా తయారు చేసాడు కదా. వాట్ ఈస్ మై ఆన్సర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ అండర్స్టాండబుల్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ నాట్ ఓన్లీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్, but it is also important for us to implement the strategy of promoting a product. This is what is very important for any of the change management is concerned. This is what we call it as strategy change management. And what strategy are trying to develop or build to implement this product to make successful in the market. Furthermore, based on this, whatever the changes happens in your business and how you are managing well, దీన్ని మనం స్టడీ చేయడానికి స్ట్రాటజిక్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం, బిజినెస్ సైడ్. దిస్ ఇస్ పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. ఇందాక మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు కదా, ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్. ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ డజంట్ మీన్ వాట్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలంటే, ఒక ఈఆర్పి అప్లికేషన్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్. ఓకే, సిన్స్ లాంగ్ టైమ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ సమ్ ఐటీ అప్లికేషన్, ఈఆర్పి అప్లికేషన్ వాడుతున్నారు. That is not a branded one as far as US is concerned, because that's a normal ERP you are using for a long time, wherein there are some features and functionalities which were lacking, and your business also expanded very well, wherein you are capable of handling some PeopleSoft or SAP kind of ERP packages you can buy. Okay, అంటే ఏమవుతుంది, దానికి తగ్గట్టే ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్. అవునా? చేంజ్ చేయాలి. కాకుండా ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు ట్రైన్ యువర్ పీపుల్ టు యూజ్ దిస్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. దట్ ఈస్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. అంటే నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను అప్లికేషన్ కొని పెట్టేస్తానంటే ఏమవుతుందంటే ఏమీ అవ్వదు. బికాజ్ వాడేవాడు లేడు, దానికి తెలిసిన వాడు లేడు, అసలు అది ఎలా పనిచేయాలి, ఎలా వాడాలో కూడా చాలా మందికి తెలియదు. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ మీరు కొనుక్కుని ఏం చేసుకుంటారు? ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా. అంటే ఏం చేస్తారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ ని అలొకేట్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన పీపుల్ ని మనం ట్రైన్ చేసుకుని దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే మీకు రావాల్సిన రిజల్ట్స్ వస్తాయి కదా. అంటే ఏం చేస్తున్నారు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఈఆర్పి టు అనదర్ ఈఆర్పి యూఆర్ గోయింగ్. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వన్ థింగ్. దిస్ యూ కెన్ రిలేట్ ఫర్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో ఈ చేంజెస్ ఏదైతే అంటే రెగ్యులర్ ఈఆర్పీలోంచి ఒక పీపుల్సాఫ్ట్ ఈఆర్పీ లేకపోతే ఒక ఎస్ఏపి ఈఆర్పీలోకి మారుతున్నప్పుడు ఏదైతే చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో ఆ చేంజెస్ ని మీరు మేనేజ్ చేయడాన్ని ఐటీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ అదర్ వే ఇది నాకు ఉపయోగపడదండి బికాజ్ ఐఎమ్ బిఏ, నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి మీరు అని మీరు అడిగాను.
Hmm. మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ఒక స్టూడెంట్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ ఇస్తున్నాడో దట్ రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఈస్ చేంజింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకే Hmm. time Hmm. to time he wants to change the requirements from time to time. This is what his Hmm. interest is all about. So randomly requirements were changing. This Hmm. leads to confusion among the people who is developing an application. Hmm. That should be managed by a business analyst. To study that, you have to study about IT change management. Hmm. ఏమండి అర్థమైందా మీకు Right. Hmm. అంటే randomly requirements are changing మీకు అర్థమైతే సరిపోదు కదా because you are not only the one you are working on because there are other people who are working on this they have to Hmm. understand this is what we call it as IT change management. This is Right. second thing. Third, we call it as organizational change management. Organizational change management from a point of view in terms of people side. People side అంటే people side organizational change management doesn't mean people side organizational change management doesn't mean the kind of people to whom you recruiting for what purpose and all these everything comes under Hmm. organizational change management. Understand? Right. Clear? Hmm. ఓకే అంటే మనం ఏ ఆర్గనైజేషన్లో మనం ఎలా చేంజెస్ చేస్తున్నాము ఏ చేంజెస్ చేస్తున్నాము దీనివల్ల కలిగే ఉపయోగాలు కానివి ఇవన్నీ కూడా స్టడీ చేయడాన్ని Hmm. ఆర్గనైజేషనల్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అంటే ఈ చేంజ్ చేయడం వల్ల మనకున్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి లాసెస్ ఏంటి వీటన్నిటిని స్టడీ చేయడానికి కూడా మనం Hmm. ఆర్గనైజేషనల్ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం అండర్స్టాండ్. Right. Hmm. You clear? So these are three types. One we call it as a business side, second we call it as an IT side, third we call it as people side. So People these side. are the three different change management types which we have Hmm. three things. సరే బాగుంది త్రీ బాగానే ఉన్నాయి మీరు చెప్పింది అర్థమైంది నాకు ఓకే సో నేను దేనికి కట్టుబడి ఉండాలి సో వేర్ ఐఎమ్ ఐ రిలేటెడ్ హియర్ Hmm. obviously you are working for IT applications on healthcare domain and all that. Hmm. You have to learn about IT change management majorly Hmm. because you are nowhere relating to core business field and you are nowhere relating to the people management and all. You are relating to application development and application management. This is where we have to learn about IT change management. So when you want to do an IT change management and all, you Hmm. have some you'll have some forms which you have to maintain. Those forms which we call it as change order request antam. This is the form we have to maintain as a business analyst Hmm. irrespective of the domain or we are working on. So this is what generally okay. Hmm. Let me open the template so that you'll understand more better. This is what we call it as change order request antam. Right? This is what Hmm. we call it as change order request form antam. సో బిజినెస్ అనలిస్ట్గా మీరు ఉన్నప్పుడు ఏదైతే చేంజెస్ యాజ్ ఫార్ ఎస్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఇస్ కన్సర్న్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ that you have to manage. So for that you have to maintain this change request form. Hmm. Okay, you have to maintain The change this request form. form. This change request form usually looks like this. టెంప్లెట్ ఇలాగే ఉంటుందని నేను చెప్పను బట్ పాయింట్స్ అయితే ఇవే ఉంటాయి ఓకే Right. మన దగ్గర ఉన్న టెంప్లెట్ సో it is something similar to this but the points are these are the major points you need to understand Hmm. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ క్లయింట్ చెప్పగానే మీరు మార్చారు Hmm. మార్చరు బికాస్ ఇట్ ఈస్ బీన్ కనెక్టింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆర్ రిజెక్షన్ విల్ బీ కనెక్టింగ్ విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్ యు ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ద వన్ who should finalize and all because there are other parties to whom you have to consider it. Hmm. You need Hmm. to consider చేయాలి సో చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ Hmm. Hmm. and why it is important what points we have to consider. So when you want to change the request or when the change request comes to you the first thing the points you have to consider are these as follows. One is about change request initiation, second we call it as technical evaluation, Hmm. third we call it as budget or project impact evaluation, four we call it as the tasks which the new tasks or change task which are project. Mm-hmm. Next risk evaluation followed by impact evaluation.
determination and execution and acceptance. These are the major points you have to consider. The Mm. first point, which we call it as change order request initiation. This Mm. change order request initiation will be filled in the initial time of changing requirements, which Mm. either client has been given sometimes or some developer has asked some changes and all. Developers know. Because for example, you're working on agile process. Okay, agile process లో మీరు పని చేస్తున్నారు. Mm. Agile process లో మనం ఏమనుకున్నాము, సజెషన్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ ఆల్సో బి గివెన్ బై ద స్క్రమ్ టీమ్ అన్నారు. అంటే స్క్రమ్ టీమ్ కెన్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ సమ్ సజెషన్స్. ఓకే, యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ అనేది తర్వాత విషయం, బట్ దాని మీద మన సజెషన్స్ మీద మనకు వచ్చిన ఐడియాస్ మీద మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా. Right. సో Mm. అది ఇంపార్టెంట్ అని తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఏం కావాలి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్. Mm. Valid proof you must be having. If you need to have the valid proof, the first thing what you have to do is about change request initiation. This is the first thing which you have to do, where you have to mention about the change title first. అసలు చేంజ్ టైటిల్, ఆ చేంజెస్కి ఏదైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో దానికి టైటిల్ ఏం పెట్టాలి అనేది ఫస్ట్ థింగ్, పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, Mm. అండ్ Mm. హూ హ్యాస్ raised the request, change request being given by whom, when they have submitted, and who is required this. Okay, what are the related requirements and issues which are connecting to the changes, that's information you have to write. Mm. For example, ఒక సిఆర్ఎం అప్లికేషన్ మీరు డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఒక హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ వి Mm. టేక్ హెల్త్ కేర్ అప్లికేషన్. ఒక హెల్త్ కేర్ ఎగ్జిస్టింగ్, దేర్ ఇస్ అన్ హెల్త్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్ విచ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ మోడిఫికేషన్స్. ఓకే, Mm. so when you want to do some modification in terms of no claim bonus, no claim bonus లో కొన్ని modifications చేద్దామని ఆలోచన ఉంది. ఓకే, so if you want to do some changes with respect to no claim bonus is concerned, no claim bonus is connecting to what? No claim bonus is connecting to, against to what it is been connected with, percentage of no claim bonus దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది? Whoever has not claimed so far since few years, వాళ్ళకే నో క్లెయిమ్ బోనస్ వర్తిస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి వర్తించదు. అంటే ఎవరి ఇయర్ క్లెయిమ్ చేసేవాడికి నో క్లెయిమ్ బోనస్ మీరు ఇవ్వరు. బికాజ్ Mm. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇప్పటిదాకా ₹1 వాడుకోలేదు కాబట్టి నో క్లెయిమ్ బోనస్ ఇచ్చారు వాడికి, అంతే కదా. Yeah. అంటే ఇక్కడ నో క్లెయిమ్ బోనస్ యొక్క పర్సంటేజ్ లో కనుక ఏమైనా చేంజెస్ ఇద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చేంజెస్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు దేని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలి అది? ఎన్ని ఇయర్స్ నో క్లెయిమ్ బోనస్, ఎవరు కన్సిక్యూటివ్ గా ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే నో క్లెయిమ్ బోనస్ ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేయలేదో వాళ్ళని బట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నో క్లెయిమ్ బోనస్ అనేది మీరు మారుస్తారు, అంతే కదా. Mm. దానికి ఒక స్టిపులేటెడ్ పీరియడ్ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకంటే కన్సిక్యూటివ్ గా 3 years కనుక ఎవరైతే క్లెయిమ్ చేయలేదో వాళ్ళకి ఇంత పర్సంటేజ్. ఓకే, ఫర్ Mm. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 1 year వరకు ఎవరు క్లెయిమ్ చేయకపోతే ఇంత పర్సంటేజ్, Mm. కన్సిక్యూటివ్ ఒక 2 years క్లెయిమ్ చేయకపోతే ఇంత పర్సంటేజ్, కన్సిక్యూటివ్ Mm. ఒక 10 years క్లెయిమ్ చేయకపోతే ఇంత పర్సంటేజ్. అంటే ఏమవుతుంది? నో క్లెయిమ్ బోనస్ పర్సంటేజ్ ఈస్ బీయింగ్ కనెక్టింగ్ విత్ related requirements. What related requirements? Related requirements of the years, how many years which an individual has not claimed so far. And take related requirements were connected or not? Right. అంతే కదా. Mm. అంటే ఒక చేంజ్ చేసేటప్పుడు దాని రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ ఇష్యూస్ ని మీరు అడ్రస్ చేయాలా? Mm. అవునా? అవును. So those points you have to mention here. This is not a one-day job. Okay, this is not a Yes. one-day job. This will not be done by an individual. This is a group activity which you have to consider with different people. Mm. So many brainstorming sessions will happen earlier. Based on that, this change in first form you are filling up. Okay, this is one thing. Right. Followed by submitted by who has submitted this and what are their contact numbers. ఈ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేషన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్, ఓకే, దీని తాలూకా ఏదైనా అటాచ్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి, ఏదైనా క్లయింట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని రిఫరెన్స్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవో ఇచ్చాడు, ఆ అటాచ్మెంట్ డీటెయిల్స్ ఎందుకు, వాట్ ఈస్ వై ఆర్ దే ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ చేంజెస్, దట్ రీజన్ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు గివ్. అంతే సింపుల్ గా ఏదో చేంజెస్ చేయమంటే మనం చెయ్యం కదా, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రేపు క్వశ్చన్ చేస్తాడు, లేదా డెవలపర్స్ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యు, టెక్నికల్ పీపుల్, program manager have asked, why are you accepting this? What is the reason behind that?
Because if you are asking some request and all in terms of changes is concerned, you need to have a reason. That reason you have to see whether it has validity or not. రీజన్ చూసుకోవాలి, ఆ రీజన్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాలిడ్ కూడా మనం చూడాలి, అవునా? సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as the reason 1 and 2. So these reason 1 and 2 right here, this is what we call it as change request initiation, which will be comes under the first level. Understand? Right. Once change request initiation is done with, here this is what we call it as technical evaluation. Technical evaluation doesn't mean here technically this has to be evaluated and the possibilities are not అనేది this should be evaluated. ఎవరు ఇస్తారు evaluation? Technical consultant, project manager should provide us the conclusions. Correct. అంటే టెక్నికల్ గా ఇది కుదురుతుందా, చెయ్యొచ్చా, యాడ్ చేయడానికి కానీ ఏదైనా చేయడానికి కానీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయా, ఇప్పుడున్న ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం ఏదైతే డిసైడ్ చేసామో దాంట్లో చేంజెస్ చేయడానికి ఆ పాసిబిలిటీ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా మనం టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్ విల్ బి డన్ ఓన్లీ బై ద టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ కన్సల్టెంట్స్ ఫాలోడ్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఓన్లీ. దిస్ ఇస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as టెక్నికల్ ఎవాల్యుయేషన్. Right. Understand? Yes. Followed by dates కూడా ఉంటాయి, followed by అది మీకు followed by అది ఉంటుంది. Once the technical evaluation is completed, are you going for changes? No. What you have to see, you have to see the impact in two ways. ఒకటి ప్రాజెక్ట్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, బడ్జెట్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. బడ్జెట్ ఎందుకండి ఇక్కడ మధ్యలో, వాడు అడిగింది టెక్నికల్ చేంజెస్ అవి చేస్తున్నాం, బడ్జెట్ కి దానికి సంబంధం ఏముంది? Why budget and project are will impact on this changes? Why should we consider these points? Why should we consider? Yeah, because these changes would it impact the budget, so we would have to consider each and everything. Right? How this will impact on the budget? Any example for that? Because each and every change, what is it? What do I say? Technical answer. Manners ఉంటాయి కదా, manners అంటాం కదా, manners will get increased because of the changes. Correct. So manners increase అయితే automatically budget increase. Exactly. అంతే కదా, సింపుల్. Yeah. టైం ఇచ్చాం, 12 గంటలు అయింది, ఆ 2 గంటలకు ఓటీ పే చేయాలిగా, అంతేగా. ఓటీ డజంట్ మీన్ బడ్జెట్ ఏగా. No one will work for free of cost, అంతే కదా. Correct. So it may impact అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. At the same time it should not show impact on the project as well. Project మీద కూడా impact అవడానికి chances are more, where you have to see the impact with respect to project as well as budget also. But this project and budget impact evaluation will also be done again by the project manager and as well as the technical consultant, because budget and all everything will be taken care of by the project manager itself. This is where we call it as project manager and technical consultants are connecting to the impact evaluation with respect to the budget and as well as project is concerned. Okay, so those two people has to evaluate. So based on that, what they do, చేంజ్ కి పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎందుకు ఉంది, లేకపోతే ఎందుకు లేదు, దాని డిస్క్రిప్షన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి దీనికి అనేది టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ఇస్తాడు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ దేని బేస్ చేసి ఇస్తాడు, చేంజ్ ఆఫ్ స్కోప్ అనేది బడ్జెట్ ని ప్రైమరీ ఆస్పెక్ట్ గా దృష్టిలో పెట్టుకుని స్కోప్ ఉందా లేదా దాని డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాడు. టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ మీద ఎంత ఇంపాక్ట్ పడుతుంది, దానివల్ల ఎంత చేంజ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అనేది వర్క్ మీద పడుతుందని ఐడెంటిఫై చేయడాన్ని టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ విల్ డూ. Right. Clear? Once it is being done here we have to write the list of new tasks. Change tasks. Okay, these are the projected ones. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లయింట్, మీరు ఇచ్చిన చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నాకు ఈ చేంజెస్ ఇవ్వమని చెప్పి ఇచ్చారు లిస్ట్. అంటే ప్రొజెక్టెడ్ అన్నాను. ప్రొజెక్టెడ్ అంటే ఏమిటి, మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం, మీతో నేను డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం మీరు ఇచ్చిన చేంజెస్ ఇవన్నీ 2 చేంజెస్ చెప్పారు మీరు. అంటే నాకు అర్థమైంది ఫైనల్ గా, ఐ హావ్ అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, దాని డిస్క్రిప్షన్, దానికి ఎంత బడ్జెటెడ్ అవర్స్ పడుతుంది, ఎస్టిమేటెడ్ అవర్స్ ఎంత, టోటల్ ఎంత అవుతుంది, కాస్ట్,
ఇవన్నీ కూడా నేను ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఇది ప్రొజెక్టెడ్ అన్నాను. అంటే మీరు చెప్పిన డెసిషన్, మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రకారం 6 points have come across. I have decided 6 points which are needed for change. This is projected. This is projected. This is not final confirmation. Okay, this is projected, what we call it as. Once this projected is done with, here we have to do the risk evaluation. What is meant by risk evaluation? You have to write the description of the risk followed by what resolution strategy are you are maintaining. Okay, రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఏ రిస్క్స్ దీంట్లో ప్రిడామినెంట్ గా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఎలా రెజల్యూషన్ చేస్తున్నారు అనేది రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ షుడ్ ఆల్సో బి డన్. అగైన్ దిస్ రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ గివెన్ బై ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ ఇట్సెల్ఫ్. ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారంటే, ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీం గురించి వస్తుందండి, మీరేమో బిఏ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు, దీంట్లో ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ యొక్క రోల్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ, మరి అదేదో ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేయొచ్చు కదా, నేను ఎందుకు చేయాలి? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఆల్ సీనియర్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లీడ్స్ టు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. అంటే ఎప్పుడైతే బిఏ సీనియర్ బిఏ అయ్యారో వాళ్ళందరూ ఫ్యూచర్ లో పాసిబిలిటీస్ దేర్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. అందుకే చూడండి, మాక్సిమం బిజినెస్ అనలిస్ట్ హూ ఆర్ సీనియర్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఎనఫ్ టు మేనేజ్ ద ప్రాజెక్ట్స్. అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ లేకపోయినా బిజినెస్ అనలిస్ట్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వైస్ వర్సా, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఎవరికైతే బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ వీళ్ళంతా సెపరేట్ గా ఎక్కడ ఉంటారు? ఎవరో ఒక సీనియర్ పర్సన్ పట్టుకొచ్చి పెట్టుకుంటారు, బికాస్ కాస్ట్ మ్యాటర్స్ కదా. సీనియర్ పర్సన్ వాడే మనం ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అంటాం. వాడే మొత్తం అన్ని చేసేస్తాడు, ఎవ్రీథింగ్, డాక్యుమెంట్ ప్రతి అన్ని వాడి పని, అన్ని వర్క్లు వాడే చేస్తాడు. ఒక కోడింగ్ ఒకటి డెవలపర్స్ రాస్తారు. ఎందుకు? బికాస్ దేర్ ఈస్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన హైరార్కీ అంతా ఇక్కడ ఎక్కడుందంటే, హైరార్కీ ఏముంది, ఇక్కడ డబ్బులు ఎదురా బాబు అంటుంటే, దేర్ ఇస్ నో మనీ, ఇట్స్ న్యూలీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. హైరార్కీ తర్వాత, హైరార్కీ మనం పెట్టుకున్నది. ఓకే, హైరార్కీ ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, బిఏ, ఎస్ఏ, టీమ్ లీడ్, మాడ్యూల్ లీడ్, ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టుకున్నది హైరార్కీ. ఓకే, ఎప్పుడు వర్క్ పెట్టుకుంటాం? ఎప్పుడు వెనెవర్ దేర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్పాండ్, అంటే మనకు వర్క్ ఎక్కువైందో, లాట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువైనాయో, బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ అయిందో, మీకు రోల్స్ పెరిగాయి. అసలు బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కాదు, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆర్ వి వర్కింగ్ ఆన్. అప్పుడు there is no point in working on this requirement. No hierarchy. Right. ఉన్న వాళ్ళతో పని చేయించుకోవడం. ఎవడు ఏ పని చేస్తారని అనవసరం. If you want to be paid, if you want to retain his job and all, he has to do everything, because it's a startup company. We have our initial hurdles. So project manager అవడు, బిఏ అవడు, అందరూ ఒకడే అన్ని పనులు చేస్తారు. అర్థమైందా మీకు? సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే, ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విల్ ఆల్సో బి రెండర్డ్ బై ద బిఏస్ ఇన్ ఫ్యూ కంపెనీస్. ఇట్ డజంట్ మీన్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ జాబ్ అంతా బిఏ చేస్తాడని నేను చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా బిఏకి ఉండడం మంచిది, ఉంటుంది. యూజువల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిఏస్ విల్ బికమ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పటమే దీని ఉద్దేశం. అండ్ మోర్ ఓవర్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని రిజిగ్నేషన్ కనుక రావాలంటే వాడు సర్టిఫికేషన్ రాసుకుంటారు. కానీ అక్రాస్ ఆల్ మీరు చూస్తే ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చాలా మంది అసలు సర్టిఫికేషన్ కూడా లేకుండా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అక్రాస్. కానీ వాళ్ళెవరికి కూడా ప్రాజెక్ట్ బిఎంపీ సర్టిఫికేషన్ రాసుకుంటారు, అది ఒక్కటే వాళ్ళకి లేదు, సర్టిఫికేషన్ ఒక్కటే లేదు, మిగతా చేయగలరు. ఎందుకంటే కంపెనీ హ్యాస్ గివెన్ దేర్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ యాజ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. కరెక్ట్. వాళ్ళకి పని ఇచ్చింది చేయమని చెప్పింది, వాళ్ళకి ఏ పని అయితే ఉంది, వాడి స్కిల్ ఉంది, చేయగలరు, చేయించుకుంటారు. వాడి సర్టిఫికేషన్ తో పని ఉంది, వాడికి పని చేసేవాళ్ళు కావాలి. అక్కడ సర్టిఫికేషన్ ఎవరికి కావాలి? మీకు కావాలి సర్టిఫికేషన్. ఎందుకు మీకు కావాలి? రేపు పొద్దున యూ వాంట్ టు అటైన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్స్, కాబట్టి మీకు సర్టిఫికేషన్ కావాలి. అది ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్, కంపెనీకి సంబంధం లేదు. మీ కంపెనీ స్పాన్సర్ చెప్తే అది వేరే విషయం. కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసింది అనుకోండి, అమ్మా నేను డబ్బులు కడతాను, నువ్వు సర్టిఫికేషన్ రాయండి అనుకోండి, మీరు రాస్తారు. ఎందుకంటే ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యాటర్స్ అంతా కలిపి అటు ఇటుగా INR లో 50,000-60,000 అవుతుంది. ఇది ట్రైనింగ్ కాస్ట్, మెటీరియల్, కూపన్, స్లాట్స్ బుకింగ్ అన్ని కలిపి 50,000-60,000. కానీ ఎందుకు ఎక్కువ ఇండివిజువల్ గా రాయాలంటే, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ పిఎంపి మేమే రాసుకోవాలి. ఓకే,
రాసిన తర్వాత రేపు పొద్దున్న అది అటు అవ్వచ్చు ఇటు అవ్వచ్చు, ఏటైనా సరే డబ్బులు మనకి అయిపోతాయి. కంపెనీ అనుకోండి, కంపెనీ స్పాన్సర్స్ గొడవ, కంపెనీ విల్ స్పాన్సర్ కాబట్టి మనకే ప్రాబ్లం లేదు, అంతే కదా. రైట్. This is an individual perspective. So that's the reason I am discussing more about project management here. Okay, adopti gurupettukondi, right? So risk evaluation and all everything will be done by the project management team, followed by here this is about determination. అంటే ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ మనం ఇంప్రూవ్ చేస్తాం, అంటే మనం రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంప్రూవ్ చేసామా, వెదర్ we rejected the requirements or any requirements మీద మనం ఏమైనా డిఫర్ అయ్యామా, వాటి యొక్క రీజన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్, ఫాలోడ్ బై the signatures here. Not only the project manager signature, you must have customer authorized representative signature should also be there. తర్వాత రేపు పొద్దున్న క్లయింట్ నాకు తెలియదంటే కస్టమర్ ఆథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ సిగ్నేచర్ కూడా ఇక్కడ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనం అప్రూవ్ చేసామా, రిజెక్ట్ చేసామా, డిఫర్డ్ చేసామా, ప్రతి చేంజెస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మీద అతని సిగ్నేచర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. Once the determination stage is completed, then we go for an execution stage here, to whom we have assigned this. Okay, ఈ టార్గెట్ ఇది ఎప్పుడు, ఇది రిక్వైర్మెంట్స్ ఎప్పటి వరకు మనం కంప్లీట్ చేయాలి, ఇది హై ప్రయారిటీ ఉందా, లో ప్రయారిటీ ఉందా, వాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, ఏమైనా అటాచ్మెంట్స్ మనం పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా, ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జిక్యూషన్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఫాలోడ్ బై ఎగ్జిక్యూషన్ హియర్, ఇవి యాక్చువల్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రపోజ్డ్, సెకండ్ ఆర్ యాక్చువల్స్. అంటే పెట్టిన ప్రపోజ్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, దాంట్లోంచి విచ్ ఎవర్ ఆర్ పాసిబుల్ దట్ యు ఆర్ మేకింగ్ యాజ్ యాక్చువల్స్ హియర్. ఇక్కడ మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఫాలోడ్ బై బడ్జెట్ అవర్స్, టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, కస్టమర్ ఆథరైజ్ రిప్రజెంటేటివ్ సిగ్నేచర్స్, అవన్నీ కూడా యాజ్ యూజువల్ ప్రొసీజర్. అండర్స్టాండ్? రైట్. ఫాలోయింగ్ హేమ? ఎస్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం చూసింది ఇక్కడ ఏంటండి, ఇక్కడ మనం రాసింది ప్రపోజ్డ్, ప్రొజెక్టెడ్ వన్స్, అంటే ఇవి అనుకున్నవి. వన్స్ దిస్ రిస్క్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్ విత్, ఫైనల్లీ యు ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ సమ్ 3 changes have been accepted. అంటే బడ్జెట్ అన్ని కూడా వర్క్ అవ్వాలి కాబట్టి ఈ కాస్ట్ కి ఈ బడ్జెట్ లో ఈ 3 changes యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మనం సిగ్నేచర్ ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలి, దిస్ సిగ్నేచర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్. Right. This is what the change request form which you have to fill each and every time whenever there is any changes as far as the project requirements is concerned, which is the responsibilities of NABA, right, which comes under change management. Correct. Yes, Andy. This is what we call it as change request form. Management change request form. This is the first change request form you have to prepare. So based on this ఏంటంటే మన చేంజెస్ అవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ లో జరుగుతాయి. Clear? Yes. Understood? Yes, Andy. This is what generally the change management is all about. So tomorrow I discuss about BRDs and all. Tomorrow I'll start with BRDs and first. పాసిబుల్ రేపు ఎప్పుడు నేను కేస్ స్టడీ కూడా పంపిస్తాను, చదవండి, పాయింట్స్ మీరు రాసుకోండి, దాని మీద మనం కూర్చొని డిస్కస్ చేసుకున్నాక బిఆర్డీస్ ఎలా రాయాలి ఏంటి చెప్తాను, మీరు రాయండి, మీరు మీ క్లారిఫికేషన్స్ అవి నేను మళ్ళీ కూర్చొని వేరే మీకు అవి మీకు కరెక్షన్స్ అవి చేస్తాను, లైవ్ లోనే కరెక్షన్స్ చేద్దాం, ఎక్కడెక్కడ మీరు తప్పు చేశారు, రాంగ్ రాశారు, దాన్ని ఎలా రాసుకోవాలని చేద్దాం. Okay. So I'm closing session for today. We'll meet tomorrow at the same time. Okay. Yeah. Next. Bye.